nuova puntata del Calice Nero, perché oggi sono come te incasinato, ho perso che la connessione è andata a fanculo. Buonasera Adi Mertrano, che non devo andare qualche cosa di merda. Allora, grazie mille di tutto, veramente di cuore, sempre per la dedizione. Oggi abbiamo niente poco di meno, che non perdiamo in ciance, abbiamo niente poco di meno per la seconda volta sul Calice Nero i Dødheimsgard. Un gruppo, esatto. Un nome, un qualcosa di apocalittico, ma chiamiamo Mister appunto. A te la pronuncia del nome di Mister. Sì, Hello. Allora, parti con la prima domanda, vai, lascio te. Sì, allora, first off, welcome back to Calice Nero. It has been 1 year almost. I think we're breaking up a bit. Okay, I will try my best. It has been 1 year since last time, so it's a real pleasure to have you here once again. Now, I want to ask you about your latest release that has been released 4 months ago, 4.5 months ago, which is Black Medium Current. So, my first question is regarding the whole process behind it. How it has been, from your point of view, the difference between Umbra Omega, released in 2015, compared to this one? What changed, what not? What made the new album what it is? Okay, I think from the outset, I can say that I wasn't sure if Umbra Omega would be the last album, and I think that also made it the way it was. Very chaotic and very kind of diverse, without any it's not very coherent in a sense, you know. So it's all these timelines just slammed together, whereas this time I knew that I'm not making a record this time as it is a last record. I'm making more like a loosely based, abstractly speaking, conceptual album. I also knew my starting point this time, in the sense that the song from Umbra Omega called Architect of Darkness, I knew that I wanted to further more down that avenue, you know, in terms of tempos and moods and stuff like that. So that's the difference from the outset. But then when I have broken that down and move into kind of the metallurgical side of things, then the process is quite similar in both albums. Okay. Because I can see also the artwork is pretty peculiar, but I guess that Il Maestro is going to ask about that. Yeah. In the meantime, I will be translating what has been just told. Okay. Allora, io ho voluto iniziare chiedendo direttamente con qualche cosa riguardo l'ultimo album Black Medium Current, che è uscito 4 mesi e mezzo fa, quindi a distanza di praticamente 8 anni dall'ultima uscita, che era Umbra Omega. E gli ho chiesto appunto cos'è che è diverso oppure no rispetto a Umbra Omega, e cosa ha reso appunto l'ultima uscita quella che è. E lui ha detto che da un punto di vista di ispirazione interna, partendo da quello che è Umbra Omega, tutto è partito dalla traccia Architect of Darkness, nel senso che tutto l'intero Umbra Omega è stato molto astratto come uscita, e non solo, ma aveva paura addirittura che potesse essere l'ultimo album della band, cosa che, vabbè, ovviamente non è stata. E addirittura ha detto che partendo da quel concetto della canzone appunto Architect of Darkness, si è creato tutta una sorta di concept, sempre sulla stratteggiante, ma comunque molto più coesa rispetto a quella che è stata l'ultima
l'ultima uscita vera e propria che hanno fatto, quindi appunto sì, è particolare e tutto quello che vuoi, ma comunque è molto unita nell'insieme. Poi appunto stavo pensando anche solo alla copertina stessa dell'album, però appunto maestro, penso tu voglia avere l'onore di chiedere qualcosa in merito a quello, comunque alla parte più artistica visiva di quella che è l'uscita. Ho capito, quella più fuori di testa, ho capito. Esatto. Il giorno che mi rinchiudo in qualche manicomio, mica tu vieni a farmi il dottore. Allora, no, così è brutto, tutta così, cazzo. Allora, per quanto riguarda appunto il nuovo full length, come riesce ad estrarre quella parte di arte nascosta, non visibile all'occhio umano, attraverso dei colori pittoristici e poetici, e allo stesso tempo quanto la filosofia può entrare durante l'ascolto del disco, del nuovo full length? So, regarding the album itself, how do you think that there may be any sort of artistic way with colors that can picture the release itself, and how do you think that there may be quite some philosophical kind of, let's say, interludes that can be brought up when listening to the release? Yeah, it's a long question, and it's a lot to kind of unpack. But I guess when it comes to the colors that I want representing the albums, I think I portrayed those pretty much on the front cover. You know, like of course it's a spectrum of an atom, but still, you know, like it's and the biggest part of the album, kind of the coloration or non-coloration of the album cover, is black, though, you know, so because the background is black, and kind of abstractly means, in a sense, that the depth there can make anything or create anything, you know. And then you have the spectrum lines in front, kind of representing the matter side or the material side of functionality, I guess, or human condition, you know, that we are bodies, basically. Yeah, and basically matter and quote unquote antimatter. Yeah. You know, matter and abstraction. I need the matter in order to think, because I don't have a, you know, I don't have a brain. I am my brain, basically. I don't have a body. I am my body. So at least you know, as far as we know, and in this realm, when it comes to philosophical matters on the album, it's quite diverse, in the sense that many of the songs have different themes. They are also tied into kind of my kind of personal experiences, whereas I don't put that much emphasis on that, because I also want it to kind of relate to the listener, in the sense that you know, I don't want to tell a straightforward story, you know, like I did this and then I did that and then I took a shower and, you know, I felt I was hungry and I got tired. It's not that kind of story, because I don't need art and music to tell that kind of story. I can just tell you. So that's why sometimes it's also hard to put into these more, you know, like mundane setting and words what you really mean. Because if you knew that, you know, and had a language for it, you wouldn't need the art and music in the first place. But you know, if we take a song like It Doesn't Follow, for example, the song is really about non sequiturs. You know, it does not follow is a non sequitur in itself. It's when the premises don't support the conclusion you arrive to. So you can ask yourself, you know, that the narrator of the lyric, is he speaking to you know, when he says that you have showed me nothing at all, is he speaking to some external person, or is he really speaking to himself? And I think
the reader, when he reads that lyric, he will either interpret it as one way or another, and that will kind of also relieve what kind of personality is, because the lyric is in part very self-glorifying, and so I'm stuck wondering if the self-glorification there in the lyric is a person being sincere or a person being ironic, in the sense that, if he's being sincere, his the premises he's presenting doesn't support the conclusion he arrives on, in the sense that he's presenting himself to be the supreme being, in a sense. So you want so to it's a give bit of a complicated lyric, actually. It's a bit of a because it like, you have to understand who the narrator is, and you have to understand, or you have to decide who the narrator is, and you have to decide who the narrator is speaking to. So you want the listener to be part of the story. I'm not a politician. I do art and music, so I have no desire to be an a cult leader. I have no interest of being a politician, in a sense that my output is not telling you what to think in any shape or matter. I will just tell you what I think, and then it's up to your own interpretation what you get out of that. And I won't tell you if it's right or wrong. That's solely up. It's up to you. Yeah, I can say that. If you told me I interpreted that tankespinneren smerte, it's about eating dinner and eating some bad meat, and I got my stomach hurt, I would say, no, that's probably not what I tried to do. But it's still up to you then, the feeling, the emotion you get from it all. That's pretty interesting, to be honest, because I mean, from a listener's perspective, being able to actually, as you were saying, and also what I was saying, that the listener gets to, quote unquote, write part of the story by saying who's the narrator and who's referring to. I guess that gives like some sort of breaking the fourth wall kind of. It depends. What are you trying to touch on? If you're trying to touch on, like I said, a linear story, then you tell a linear story. But if you're kind of trying to touch on, something more objectively true, like a mood, for example, or an abstraction like anger or sadness or love, or them being, chemical outbursts in our brain or not. But if you're kind of touching on these things, like I said, anger, sadness, disappointment, dread, fear, and all these things, we all share those commonalities, So if I write about fear, I want you to feel fear, but I don't want you to necessarily feel my fear. I want you to relate to the fear in the sense that you can relate to it from your own perspective, maybe also from your own experiences. Ok. Allora, praticamente riguardo alla prima parte della tua domanda, ha detto che appunto la questione è quella relativa ai colori. Ha detto che di per sé la copertina parla da sola, nel senso che appunto hai lo spettro, quello dei colori, appunto partendo da sinistra al rosso fino a destra i colori più viola, e quello è atto a rappresentare la parte astratta del mondo, praticamente, di quello che compone il mondo, mentre quel fascio che passa in diagonale praticamente per la copertina va a rappresentare quella che è la materia, praticamente è una sorta di fascio di neutroni che attraversa la copertina. Questo perché noi comunque non siamo niente senza la materia,
e senza comunque quello che è astratto, quindi anche appunto i colori che di per sé sono astratti. E ad esempio lui parlava di materia anche nel senso di cervello, io sono il cervello mio, quindi si va tutto a unire. Poi per quanto riguarda l'aspetto filosofico è molto più elaborato il discorso, perché cosa succede? Con questo album lui non ha voluto raccontare un'effettiva storia lineare. Nel senso che i testi non sono tipo io ho fatto questo bla 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 e racconta una storia, non è narrativa. Lui ha voluto creare quella sorta di contesto dove lascia all'ascoltatore la possibilità di poter dire e decidere quali sono le parti che si interrogano all'interno del testo. Tipo lui aveva fatto l'esempio di It Does Not Follow, che è la quarta canzone dell'album, dove c'è il testo che inizia con la frase You showed me nothing, you showed me nothing. E ad esempio con questa frase non parla a un tu persona fisica in sé, lui ha voluto andare a dire chi è il narratore e a chi sta parlando, quindi lascia che ci sia un'interpretazione dei testi, perché appunto di per sé è arte questa qua, quindi comunque si deve lasciare spazio a questa cosa, e ha detto che se volesse con dei testi raccontare una storia lineare probabilmente avrebbe fatto altro, non avrebbe fatto questo, appunto diventa parte dell'esperienza, parte della filosofia dell'album in sé, e appunto non parla magari anche proprio di esperienze che lui di per sé ha vissuto oppure no, comunque vuole che si crei quella situazione di rendere personale un qualcosa che di per sé è stato scritto per essere poi reso personale. Ad esempio parlava della canzone numero 2 dove parla di tipo se non ho capito male carne è andata male, non sto là a leggere il titolo perché è norvegese, e ha detto che di per sé lui non farebbe una cosa del genere, però vuole creare anche quelle emozioni che portano a dire ok, io mi sento parte comunque integrante della questione. Ad esempio, se lui va a parlare in un testo di paura, di dolore, di ansia anche, se possiamo definirlo così, quel senso di ignoto, lui non vuole parlare del suo sentimento, ad esempio, di paura, vuole parlare di una paura che l'ascoltatore stesso possa percepire o possa rendere suo in qualche maniera. Ho capito. Quindi una situazione esterna, diciamo, non interna. Esterna ma anche interna, perché appunto può parlare di situazioni esterne che però poi l'ascoltatore rende suo in qualche maniera. A te la prossima domanda perché sta uscendo. It's very important, you know, like sometimes I get questions about philosophies and stuff like that pertaining to myself and also to what I make, and I sometimes get the sense, and I'm not saying you guys do, but sometimes I think people are conflating philosophy with ideology, you know, because ideology, it's something kind of concrete. You should do this, you should do that, or whatever, you know. Whereas philosophy, it kind of tries to reflect on the things that are mostly hard or impossible to answer. So there will always be abstractations. That's why, you know, like the topics are there, and the way I want to reach them, and what we share in common, if it's the existential dread or fear or sadness or whatever, and but I want you to reach to your place by yourself, kind of.
So that feeling of that's something that's unknown over there, and I'm trying to figure out what is that, basically. Yeah, that's typically what philosophy is. Like it tries to kind of discuss and reflect on the things you don't know. Usually, when you do catch an understanding of what was philosophy, it turns into science, basically. And sometimes people mean ideology. What is your ideology? But they ask what is the philosophy. But that's just people conflating two different things. Ok. Allora, ho detto che praticamente molte volte alcune persone gli fanno domande appunto sempre riguardo la filosofia dietro i testi o comunque quello che è. E vabbè, detto che non è il nostro caso, per fortuna, però tendono a confondere ideologia e filosofia, nel senso che appunto sono due concetti completamente diversi e appunto gli chiedono magari qual è l'ideologia anche addirittura dietro i testi per intendere la filosofia, sbagliando perché comunque di per sé con i testi non vuole rappresentare un'ideologia, quindi non vuole rappresentare una certezza, ma vogliono toccare appunto quella parte di astrattismo, di quel qualcosa di ignoto a cui appunto che è la definizione base della filosofia, cercare di dare una risposta a qualcosa di ignoto che è al di là, ma che appunto non si sa, si cerca di discutere, di ragionare su queste cose. E ho detto molte volte, ad esempio, le ideologie si trasformano in scienza, ma anche come per la filosofia, però appunto l'ideologia è più una certezza che si ha, che poi viene trasmessa. Però appunto la filosofia si ferma alla parte astratta del pensiero. A te la prossima domanda, prego Adime. Sì. I was trying to figure out regarding how it's called the always the art, because I'm more on the layout kind of thing. What actually brought you and Łukasz, the actual designer, what has been the confrontation while doing the artwork itself? Yeah. Lucas did the Dødheimsgard's layout, so it was close proximity. I like the guy, and we have a great relationship, and I just asked him if he needed some extra cash, basically, and if he could do this job for me. But basically I had everything more or less laid out in my mind from beforehand, so it was more like telling somebody what to do than anything else. But to his credit, he did. Sometimes you tell people, please, can you do this for me? Can you, I have this vision or whatever, and they don't. They fuck it up for you, or they give you something else you didn't ask for. So sometimes, you need to be a very sensitive, kind of aware person to not only connect with somebody else's vision and words, but understand it to the point where you can actually present it visually. So that was a good synergy point between me and Lucas. Yeah. That's great, because I mean, I was thinking regarding like the latest reply that you gave about the whole philosophy behind the album and the album art itself. He has done a fucking amazing job. So I as you said, it represents what the actual album is, like 100%. Yep. So it's fucking amazing. Thank you.
Allora, gli ho chiesto sempre riguardo la copertina, qual è stata l'iterazione che ha avuto con Lukács, che è il disegnatore della copertina proprio. E ha detto che di per sé è andata, vabbè, già si conoscevano, quindi comunque ha già avuto modo di lavorare con lui, non però per quanto riguarda Dødheimsgard. E gli ha chiesto appunto se avesse la possibilità, insomma, di fargli una copertina, se avesse, diciamo, tra virgolette, bisogno di altri soldi. Lui ha accettato e ha detto che di per sé la discussione non è stata chissà quanto complessa rispetto a quello che poi è stato il risultato finale. Nel senso che molti magari tu vai da un artista e gli dici: ah, guarda, io ho questa visione per l'album, ho questa idea in testa, questa è un po' la logica, insomma, gli fai il brief, però si presentano con un risultato che è ben lontano rispetto a quella che era effettivamente la visione d'insieme. Mentre con Lukács ha avuto effettivamente modo di interpretare al 100% quella che era l'idea. Quindi è stato appunto fatto un lavoro veramente fenomenale dall'inizio alla fine. Ok, allora, se con il nuovo album dei Dødheimsgard cerca di costruire delle mura che rinchiudono degli individui pericolosi ma allo stesso tempo filosofici. Cosa vuol dire? In poche parole, queste persone, questi individui ascoltano Dødheimsgard attraverso la mente, non attraverso le orecchie, lo so sembra folle, quindi sentono quel silenzio ma che anche allo stesso tempo un ronzio che vadano a decifrare gli strumenti Dødheimsgard del disco e trascrivere una sorta di pergamena, e questa pergamena quando questi individui mettono, perché gli individui sono ciechi, ok? Questi individui mettono le mani sopra la pergamena, sentono il contatto del disco. Questa situazione come può avvenire? Okay, so this is some sort of abstract kind of question, and let's imagine that you need to put on a mountain, like you need to build a huge wall that encloses not just problematic people, but people that are a menace to society or whatever. And these people are blind. And while being enclosed there, these people need to actually listen to Dødheimsgard, but without the ears. It's basically mentally perceiving the music that's Dødheimsgard. And after this, they have to put their hands on a paper. I don't know how it's called in English. Sorry, I blacked out for a second. A piece of paper, and need to transmit what it is Dødheimsgard. What do you think that they will picture on that paper? Wow. Yeah, it's a lot to unpack again. You know, the first thing when I'm building the wall, I will call my good friend Donald Trump, because I heard he's a very good wall builder. So this is my first. You may have a point. And when I discuss with my good friend Donald about the wall, you know, I think you know, if you give me these kind of set of how I can make these people experience what I'm trying to say with the black medium current,
in a setting where they're actually not listening to the music, I think sense deprivation would be a good place to start. So not only would I build a wall, I will build a roof as well, and they will be totally isolated, because listening to black medium current is an introverted experience. So there's no company in this experience. So there will be walls around them. They will all be solitary. The rooms will be in total darkness. I sound like a sadist, and there will be soundproof walls. And then when I let them out, I will give them a piece of paper, and I will ask them to, each of them, write their experience of being locked up in a dark room without any sounds, without any light, without anything. So basically, you will turn the whole thing as some sort of let's say, how can I call it, like a psychology kind of study in a way? I guess, in the sense, if you're trying to make moods that correlates with a lot of kind of negative loaded emotions in the human being, like existential dread, with, like sadness and anxieties and stuff like that, the best way for them to experience that outside listening to the album is make them actually experiencing the album, the situation. Yeah, that's fucking great, to be honest. Allora, praticamente, vabbè, ha detto all'inizio, se per costruire il muro di sicuramente farebbe riferimento a un suo caro amico Donald Trump, che ha detto leggenda narra che costruisca bei muri, quindi mi immaginavo che si usciva sta storia. Scusa. E quindi ha detto che chiamerebbe lui per fare questo lavoro. Poi, per quanto riguarda la questione di esperienza effettiva dell'album, visto che non si tratta di ascoltare ma di percepirlo, ha detto che lo strumento che userebbe intanto sarebbe la camera di deprivazione dei sensi, quelle esatto. Quindi praticamente creerebbe queste stanze isolate e singole, quindi dove ogni stanza ha una persona, buie, insonorizzate. Farebbe appunto in modo che le persone possano percepire appunto black medium current, e poi gli farebbe descrivere la loro esperienza all'interno della camera, ma perché appunto si tratta di esperienze con i Dødheimsgard in generale, non si parla di ascolto, perché appunto questo album è un album molto introspettivo e che quindi deve essere ascoltato in una situazione che permetta di creare un'esperienza per l'ascolto. E appunto sul foglio di carta gli farebbe descrivere tutto quello che hanno percepito, diventa quasi una sorta di studio, tra virgolette. Per caso queste stanze, vero, ci sono negli Stati Uniti, mi sembra, vero? Queste stanze sonorizzate. Sì. Bene. Are there in Norway like the deprivation chambers? Like I don't think you can rent a deprivation chamber around here, but you can make one, I guess. Yeah. And it's one of these things you can make that actually craves few resources, not a lot of them. So yeah, because what it's like water, salt, and just a chamber that's complete darkness, sealed. Basically. Yeah. Ok, sì, ha detto che praticamente, ad esempio là in Norvegia difficilmente tu puoi affittarne uno, però ha detto che puoi fartela tranquillamente perché servono poche robe per farla, quindi ti basta un po' di acqua, del sale e appunto
un ambiente piccolo, chiuso, totale oscurità, in poche parole. Allora andiamo io e te la prossima settimana. Ragazzi, la domanda. In ending, like when I release these people and they write these text, I will use this text for the lyrics for the next album. so it basically goes full circle. Yes. It feeds himself. If I get the time before I'm locked up for the rest of my life for kidnapping these people. I mean, I don't consider it as kidnapping if like science is involved somehow. So maybe you can. So I guess there've been similar experiments. There've probably been quite uniquely same experiences or experiments as well. And I don't think any of them has gone particularly well when it comes to the sound mind. Yeah, that's true. Allora ha voluto aggiungere che una volta che è finito questo esperimento, quello che farebbe delle scritture fatte da chi ha avuto queste esperienze sarebbe creare testi per l'eventuale prossimo album di Dødheimsgard. E dico eventuale non tanto perché non si sa se ci sarà un proprio album, ma perché ha detto non sa se riuscirebbe a finirlo prima di venire arrestato per aver rapito queste persone che hanno fatto parte dell'esperimento. E io ho detto scherzando, ma alla fine se c'è di mezzo qualcosa di scienza probabilmente magari la scampi anche. Ho detto sì è vero, ma però tieni conto che hanno già fatto esperimenti del genere in passato e non è andata propriamente bene, quindi è meglio farla in un'altra vita. Allora pregate la domanda di me. Okay, always the new album is the hot topic for the evening. What is, on your personal point of view, since you also have been responsible for the songwriting of basically all the songs in the release, what is the most personal to you in a way, or even the track that you prefer the most compared to all the ones that have been made for the release? For me, it's a release it's really makes most sense to listen in from start to finish, basically. Because there's a it's not a very concrete, but there's kind of a substrate of a thought there that it's meant to be kind of a complete work, and these moods, I'm honing in on this album, they're so very specific, and it's a very even though the songs are long, and even though the songs go from one genre to another, it's a very contextually similar album from start to finish, because the moods are very similar all the time. So it's so like when I listen to it, it's from start to finish, like if I have the time, basically. Because you think that picking one section of the whole release is like taking snippets of movies that makes no sense by themselves, but in the whole context. Yeah, you can enjoy the part, but I think it's a much more profound experience if you listen to the whole thing, and that's my point, basically. I think if you take out one part, you're doing the act of listening, whereas if you kind of immerse yourself in the album, you put your headphones on and you're gone for the next 70 minutes, you're kind of into an experience more than just listening, so yeah. And I think that makes more sense to me. That at least, I'm not saying that I succeed in that with every person on earth, but that's my ambition anyway. Like to have at least a few people that can connect with the product in the same kind of sense that it was made, on the same beneficial level, basically. So or everything or nothing, basically.
you know, I won't hunt anybody down that listens to one song, and sometimes I have to do as well if I have to practice one song for the lyrics and the timing because we're going to do it live. Okay. But you didn't ask that. You didn't ask if it's, No, you know, exactly. if it's okay. You said, how do you kind of, what do you prefer the most? And my preference is then, Mhm. you know, like the whole thing would be the best experience, you know, for getting into it all, you know. And also, you know, like it's a funny thing sometimes, you know, like I listened to the album with a few people, you know, and to begin with, they're like, yeah, well, cool part, you know, oh wow, yeah, I really like that break, and first song, you know, and second song, it's like, oh wow, love the intro, man, and then third song, they're starting to get silent, you know. There's no more words coming out, you know, and you can, you see that they're immersing themselves in it Yeah. instead, you know. And maybe 8, 10, 12 minutes later, so, a friend of mine said, fuck man, it's a really sad album, you know. And then it was silence again, you know, for 20, 25 minutes. And you know, that's why I think probably listening to the whole album is more profound, because then it's not just pieces of music, then it's a whole experience. Mhm. Ok. Allora, gli ho chiesto, vabbè, se ci fosse appunto quale fosse la sua canzone preferita all'interno dell'album, perché appunto lui ha composto praticamente tutte le canzoni o quasi dell'album. E ha detto che di per sé non c'è una canzone preferita, perché questo album è stato concepito con un'idea di base, con un pensiero che lega il tutto e che quindi non fa in modo che ci sia una parte che lui preferisce dire ok, me l'ascolto, quando me l'ascolto dall'inizio alla fine mi perdo in quei 70 minuti di musica per poter entrare nella musica e iniziare ad immergersi in quello che è. E ha detto, ovviamente non è che sto là a linciare chi so che ascolta una canzone piuttosto che tutto quanto assieme, anzi non è assolutamente di suo interesse. Però appunto, se uno vuole effettivamente ascoltare l'album, lo ascolta dall'inizio alla fine. È un po', se no risulterebbe come prendere un pezzettino di un film che ti piace, però che si perde se lo prendi da solo. E invece poi in tutto il film ha più senso di quello che magari viene preso nel pezzo in sé. E ha raccontato ad esempio di un suo amico che appunto gli ha fatto ascoltare l'album. Ha detto, beh, all'inizio era, che figa questa intro, molto molto bella. Silenzio per svariati minuti. A una certa se ne esce con, ma cazzo, quest'album è davvero triste. Dopodiché ancora silenzio per vari minuti, perché poi si era immerso talmente tanto nell'esperienza che appunto aveva quasi perso la cognizione di quello che stesse succedendo. E credo che questo vada anche proprio a beneficio dell'album stesso. Ha detto che ovviamente per lui l'esperienza è diversa, perché anche solo il fatto per magari dover fare delle prove, quindi doversi rivedere dei testi, di vedersi delle canzoni in sé, ovviamente gli tocca ascoltare una canzone alla volta magari, però appunto questa è la maniera in cui lui preferirebbe venisse ascoltato l'album. E appunto che non ci sia una cosa migliore, una cosa peggiore, va preso tutto l'insieme. Allora, il progetto Dødheimsgard deve entrare in alcune situazioni particolari
estreme allo stesso tempo. Immaginiamoci una lastra di ghiaccio. Questa lastra di ghiaccio non è spessa, è molto fine, quindi da un momento all'altro può completamente rompersi, con il peso di un animale abbastanza grosso come un orso. E allo stesso tempo, dopo che si va oltre questa lastra di ghiaccio, c'è un'immensa vallata di carbone ardente e ci deve essere un animale che non riesce a bruciarsi i piedi come un giaguaro. Quali sono le due track che possono entrare su queste due dinamiche? Le due track del nuovo disco, appunto, Dødheimsgard. Okay, so let's try and take for a second two situations that are sitting one next to each other. The first one is a thin sheet of ice that can be broken at any time by the weight of an animal that is pretty big. And the other one is basically another animal that is going through not even lava, but like the walking on fire, let's say. That's Okay. sort of situation, but it can't be able to be burnt in any way. What are, from your point of view, the tracks that can be able to define those situations, those two different situations? I guess, like if I start with the thin sheet of ice, I think I can use that analogy towards, having some general interpretation of the album, because the album is really about confronting your own biases, basically, because we are kind of, all of us as creatures, we have these biases that we think are correct, and we don't think we need to justify them, or that they need no reason. They're just kind of intrinsic part of ourselves. So I think the album is a lot about that, like these biases are the thin sheets of ice, that you crush through, as the human being. And I guess then to go to the fire analogy, in the sense that I think, in a sense, if you are successfully confronting your biases and understand them, and it's your responsibility, man. It's all our responsibilities to do that, and to break them down until you understand where they come from and why they are and why you think that way, and perhaps also why potentially it's not a good thing, and what is the alternative, and why you were biased towards the alternative to begin with, for example. Then in the end you might become kind of fearless, and if you are fearless, no fire can touch you. Okay, so instead of like taking those two things separately, you think they are more connected one to the other? Well, this is an abstract analogy, so my abstraction is the same. I need to check my electricity here. So no worries. So of course I'm making up a story on the premises I get, and the story I think suits the album concept in that sense, that you can call our biases and our like, for example, a interesting thing about us as human species is our leading man syndrome, like that we kind of
live our lives as we are the main star of a movie, you know, and that this is an intrinsic bias, you know. So and you know, like we all can't be that, so that's a good way of confronting that bias, you know. Like there's something also intrinsically wrong with this bias we live with, in the sense that you, me, and Maestro, we can't all be the leading man of this story at the same time, you know. So if you go behind that, you can also, of course, you know, like maybe uncover the sociological aspects of why we have these leading man syndromes in our minds. But you know, like understanding it will, you know, make me a better person. It will mean that, you know, in the end, I will not always live through this bias of thinking I'm the most special creature in the world, because now I understand where it intrinsically comes from. So this is how I can kind of break the sheets on the ice, you know, and come to the bottom of things, I guess, you know. And I think that's you know, like I'm sort of trying to do that on the album. I'm not succeeding, because I don't think there's a final answer to all these questions. It's just reflection, basically. Ok, allora ha detto che di per sé per le due situazioni non andrebbe a prenderle separatamente, ma andrebbe a collegarle. Nel senso che siccome l'album in sé va a trattare la tematica dello sconfiggere i propri bias, quindi i propri giudizi personali, ha detto che quello è un po' come la situazione, quella del dover camminare sul ghiaccio, che quindi potrebbe rompersi da un momento all'altro, quindi combattere quella cosa. E poi appunto sempre riguardo alla questione dei bias, riuscendo ad arrivare al di là, quindi sconfiggendo questa propria paura, si presenta la situazione quella del camminare sui carboni ardenti, in mezzo al fuoco, chiamalo come vuoi, perché da quel punto in poi tu riesci ad essere quasi invincibile in una certa maniera, nel senso che il fuoco non ti va a toccare. E questo perché comunque l'uomo, lui ha detto che vive con la cosiddetta sindrome del protagonista, chiamiamola così, che è praticamente quella pseudo sindrome dove ogni persona si crede la persona più importante sulla faccia della terra, quando in realtà non lo è. E quindi questo album nell'insieme va a prendere quella sindrome e distruggerla in un certo senso, quindi rendendola molto più effimera nell'insieme delle cose e poi appunto ricostruire tutto quello che è poi la persona, comunque la mentalità. A te l'ultima domanda, trademark del canale, remixala, vedi un pochettino cosa riesci a togliere dal tuo cilindro malefico, prego. Ok, so I'm going with the closing question, with for the ones who are here for the first time, is regarding the chalice that is on top here, and you need to put black medium current and grab a drink that can help and improve the experience of the album, so that puts you even deeper within your thoughts and your biases, because we just talked about biases, and that helps you to destroy them in a way. You know, I think there's probably a lot of earthly remedies that can be enjoyed together with the album,
that will give the album a deeper effect. But I don't think it's necessary. But I also think, you know, like some albums or some art, it has a revisitation value. You know, it's not the same experience every time. You know, and so it means in the sense that when you listen to the album the first time, or not only this album, but another piece of music, you can kind of have one experience and then next time another. Whereas some music, you know, like for example party music, it's mostly made for one kind of setting and one emotion, one approach, and everything like that, you know. So I think the revisability in this album is very good. But I think, you know, like if you smoke a joint and listen to this album, you will probably smile because you're flying in space, you know. If you're drunk listening to this album, you will probably cry because it's such a black album. It's such a, you know, like it has so much existential dark undertones. Yeah. And, you know, like if you're on acid, I don't even want to think about that. Maybe you will never come home, you know? You will stay on Good planet luck with that. So, you know, my time visiting that world is finished. So, you know, like I think art can be like drugs in the sense, you know, like that, because it's a means of escapism, you know, like and it can really transport you places, you know, like so I think this, you know, the music in itself is enough, but of course you can strengthen it with remedies. Ok. Allora, vabbè, gli ho chiesto appunto quale sia la bevanda che appunto può permettere all'ascoltatore di entrare ancora più a fondo rispetto all'esperienza che è Black Medium Current, e la risposta è stata molto esemplare, perché ha detto che ci possono essere molti rimedi terreni, nel senso della terra, che possono aiutarti a godere di un'esperienza con questo album, perché ha detto che di per sé questo album è nato con l'idea di essere riascoltabile, nel senso che ogni volta che tu vai a riascoltarlo puoi avere un'esperienza diversa. Appunto ha parlato teorizzando, quindi mettiamo i puntini sulle i prima di che ad esempio se lo ascolti fumandoti una canna probabilmente sorridi, se ad esempio sei ubriaco nel mentre magari inizi a piangere, perché è un album molto cupo, molto tetro, quindi non ti fa del bene da quel punto di vista. Poi ha detto ad esempio, se ad esempio dovessimo prendere ascoltare quest'album sotto acidi, non oso neanche immaginare dove andremo a parare. Quindi ha detto fortuna è fuori da queste cose, quindi non ha problemi, però appunto ho detto è talmente tanto personale che vuole che ognuno abbia la propria esperienza, possibilmente ogni volta che sia diversa ancora. I think an interesting side of the album is that I very consciously made this album to be listened on headphones, you know. So I clearly made this album for you to be a solitary experience, you know. Okay. I never, you know, I'm not saying you can't play this music with your friends on a stereo. Of course you can. I'm saying it's not made for it. I made it 100% for something to be in your headphone that you're listening to alone. Yeah. Ok, praticamente ha detto che di per sé ha fatto questo album con l'idea di base, quasi consciamente, di permettere che sia ascoltato su cuffie, quindi rendere la cosa quanto più personale possibile ogni singola volta che viene ascoltata, e non
sì, se vuoi ascoltarlo con un amico, ad esempio, non ci sono problemi, però appunto per ricollegarsi a quella che era la domanda prima, quello che è poi tutto la questione di esperienza personale che stai ascoltandolo. Ok, allora, prima di tutto, grazie Adimer, prima di tutto grazie mille a te, grazie a Mister, appunto, veramente è stato un onore avere il Dødheimsgard, il leader del Dødheimsgard sulle Calice Nero per la seconda parte, quindi lo avremo anche in futuro la terza parte, perché è sempre veramente un onore e piacere averlo sul canale, perché veramente è un libro aperto e c'è veramente un qualcosa di unico e indimenticabile. Quindi io auguro tutto il meglio sia nella vita privata sia nella vita artistica Dødheimsgard, grazie mille e un abbraccio da tutto il Calice Nero, dal Veneto e dalla Sardegna. So we are thanking you once again for being here this evening and for giving us an in-depth view on what is Dødheimsgard for the ones who didn't know about it and about the latest release. And we are honestly wishing you the best for your personal life and your musical career, whether it is with Dødheimsgard or your other projects. And seriously, we are honored to have you here. We're truly thankful from up north in Veneto to the islands of Sardinia. So thanks a lot again. My pleasure. Thank you very much. And grazie is the only word I understood. So perfect. And thanks a lot again. Thank you very much. My pleasure. Who will win the Scudetto this year? Who won the Scudetto? Who will win it? Chi è che vincerà lo Scudetto quest'anno secondo te? Bella domanda. Spero non la Juve. Spero non la Juventus. We're not hoping for Juventus. Not hoping for Juventus. No. And I hope it's not going to be Inter as well. Okay. I'm a Milan guy. Throw a curveball in there, you know. Okay. Thank you guys. Speak to you later. Bye. Bye. Ok, io ti lascio. Chi ha detto? Chi ha detto lui? Chi ha detto che vinceva? No, ha chiesto chi è che pensava che potesse vincere quest'anno. No, ha detto che ad esempio a quanto pare apprezza la Juve. No. Quindi una interista. Vabbè, chiudiamo il canale, non si faranno più dirette. No, ha detto che ha alzato la bomba nel mezzo e adesso se ne un grande. Comunque, Adina, noi ci vediamo direttamente il 5 dicembre. Ti auguro una buona settimana e ci vediamo direttamente il 5. Grazie mille. Io continuo ancora altre 2 dirette e poi si chiude. Buona fortuna. Ciao carissimo. Un abbraccio. Ciao. Ok ragazzi, niente, chiudiamo qua perché tanto fra un po' entriamo con gli Irienses alle 9:15, ok? Quindi 9:15, 10:15 e poi alle 10:30, alle 11:30 con il progetto Formalist. Voilà. E niente ragazzi, anche oggi grande spettacolo, Dødheimsgard grandissimi, le puntate di ieri sono state già recuperate, già schedulate con altre 2 date, quindi non preoccupatevi di nulla, sono state già annunciate, verrà fate Gaius domenica prossima, ci sono stati problemi di connessione, non lo so, ancora persistono questi problemi di connessione, non capisco da dove succede, non capisco cosa stia succedendo. Comunque niente ragazzi, il grande spettacolo non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi, au revoir.